Hey guys, what's up? Aaron here, and on this video, we will be downloading and will add the Google Camera app sa ating Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Okay? So, Google Camera, by the way, this is the most advanced camera app na available for Android devices. Pero, dedicated siya for Pixel, which is yung mga mobile device ng Google. So, hindi pa nila nire-release yun para maging compatible and available for the other brands na naka-Android OS din. Okay? So, for example, dito sa Redmi Note 8 Pro, hindi siya available sa Play Store. Pero yung mga developers ng Google Cam, they managed to make it compatible with other brands. Pero hindi pa lahat ng features gumagana. So, ngayon, ang meron tayo is yung latest version, yung 7.2. Okay? So, ito siya, 7.2 na Google Camera app for Redmi Note 8 Pro. So, yung link na ito nasa baba. Click nyo na lang yun. And let's start to download. Alright? So, to download this file, click mo lang yung link dito. Alright? Pag na-click mo yan, it will ask for the start to download, and then mamili ka lang kung saang mirror mo gusto siya i-download, like for example dito sa primary Virginia, USA. So once na download mo na yan, it will be on, sa akin kasi sa desktop ko lang din-download so eto na siya, 117. Okay, so copy ko lang yan, and then ilalagay ko siya sa loob ng aking Redmi Note 8. So lagay natin siya sa downloads, download folder. Okay, so paste ko lang siya dyan. And once it's pasted over there, punta na ako sa aking cellphone. Dito yan, okay. So parehas, file manager. Punta tayo ng downloads. Saan ba yung downloads? Ito. Internal storage tayo, download. And then ito yung Google Camera 7.2. Yan. So, gagawin natin, more natin yan. Open in another app. So, ayan. Magtatanong siya kung gusto natin siyang i-install. So, hit lang natin install. And, once finished, magkakaroon siya ng shortcut dito sa ating home screen. So, ito siya. Okay? Camera. Tama ba? So, open lang natin. Allow. 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 And ito na po. Yan na po ang ating Google Cam. Alright? So, fully installed na siya. Meron siyang night sight, lens blur. Ano pa ba mga available dito? Meron tayong more. So, meron siyang slow motion, lens, eto. So, yun. May video rin. Time-lapse. Night sight. Okay? So, yan po ang Google Cam na working version. Stable po ito, 7.2. So, try natin itong Try natin itong kita nyo, parang SLR Ganda ng kuha, naka-blur yung ibang parts, pero dito focus na focus. Okay? So, yan ang ating Google Camera. Nice. Ganda, 'di ba? So, yun lang guys. Kung nagustuhan niyo yung ating tutorial, just hit the bell after you click on subscribe. Alright, so that's it for today. Thanks for watching. See you on the next video. Bye now.